అలా రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది బట్ ల్యాప్టాప్ లో ఉంటారు రేపు ఎగ్జామ్ టుమారో వీ హ్యావ్ ఏ వన్ ఎగ్జామ్ ఐఎమ్ కండక్టింగ్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ హౌ టు రైట్ ఎగ్జామ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుడే కంపల్సరీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టుడే హౌ టు రైట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ టుమారో నో పెన్ అండ్ పేపర్ కంప్లీట్లీ రైట్ డౌన్ ఇన్ markdown format in laptop today evening I will conduct one class demo session how to write exam in laptop. Okay. And one more thing, please send your what is ratings. Okay. Already correction అయిపోయినాయి మీది అయిపోయింది మేడం ఇస్తా రేటింగ్ ఇస్తా ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఎగ్జామ్ నుంచి ఈ ఎగ్జామ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ప్లీజ్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ ఎగ్జామ్ ఫోల్డర్ ఆ ఫోల్డర్కి నేను రేటింగ్ ఇస్తాను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ డోంట్ వరీ. ఓకే ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ ఇద్దాం దానికి ఇద్దాం. ఇప్పుడు ఏమైందంటే నేను పేపర్ మీద రాస్తాను ఎవి రేటింగ్ దాని ఫోటో ఇచ్చి పంపించాను మీ వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆ ఫోటో ఇచ్చి పంపించాను. యా గుడ్. Actually, this topic is today in terraform. In the before I will explain in detail provider black block full topic I will explain. What is a provider black? You know already. నీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. What is a provider black? Inside of the you will define the cloud name and region name. Yeah, this is a provider. There is a provider. But that provider, I will open my provider black. What is that directory name? Terraform. EC2. For example, I will open one Terraform. You know this provider? You know this provider black? What is only cloud? What is the region? But it is not a complete provider black. It is not a complete provider black. What is the full length of provider black? I will show that. I will show that. Just to go to Google, just search AWS provider Terraform. This is the official documentation in Terraform documentation. See that. Just click that. Yeah, it is showing this is website is of AWS provider. Yeah, come to down. It is showing the complete example uses something kind of it showing this basic syntax, but don't want this way of copy and paste. Yeah, every time changing the syntax. Okay. So that way you can choose this provider. What is use provider? Click that provider inside of the how to use this provider. Everything in there. This is the proof. This is the I will explain that provider. But don't copy paste this provider. Don't copy paste this syntax. You can choose this. Okay. Why? Because it is mentioned the
some kind of function, some kind of conditions. You don't know. You don't know how to apply them. మా దీంట్లో కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టేది ఇది కరెక్ట్ కాదు, నీకు అర్థం కాదు. అందుకోసం డోంట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ దిస్ సింటాక్స్. ప్లీజ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ this way of. So first of all, I will choose that this syntax. Come back our results repo. Yeah, paste it. Yeah, I will explain in detail. This is a terraform. This is a terraform black. Okay, black. So that way it is showing the block. So that way showing the open the what is open the provide price. And after that required providers. Required providers. Required providers means which cloud are you using? Which cloud are you using? For example, I am using the AWS. So that way AWS provider. For example, you are using the Azure cloud or Google cloud. It is showing the Google and Azure. It is only for the required providers section inside of which cloud are you using? Which cloud are you using? That cloud inside black cloud inside that. What is the source? What is the source? What is the source? Source means who terraform developed by Archicad language. It is correct. Developed by Archicad language. Who is this provider? Archicad. Who is this provider? Archicad. Which provider are you using? Terraform developed by Archicad. So that way source where Archicad. Archicad provided to the your AWS cloud. So that way it is called a source. ఎక్కడ ఎవరితో డెవలప్ అయింది? ఆర్సికాప్ నుంచి. ఆర్సికాపే నీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడ్ ని సెండ్ చేస్తుంది. అందుకోసమే సోర్స్ ఏమని పెట్టినంటే వాడు సోర్స్ ఆర్సికాప్ స్లాష్ సో మెనీ ప్రొవైడర్స్ ఇన్ దేర్. సో దట్ వే they will modify this way of syntax archicad / AWS. Come to down. This is the version. This is a version. It is a terraform version. Every day change. Every day change this terraform versions. 11 hours ago, 7 days ago, 14 days ago, 22, say month ago, so many versions is a daily change. Right now are in latest version. This is the latest version. So that way your source is okay, AWS, but right now which version you are using? Terraform version. Your cloud AWS, your cloud AWS Terraform version. Right now, which version are you using? That is important. That is the. So that way it is showing the 6.50. This is the AWS cloud Terraform version provider version. Okay. Yeah. Understood my point? We have a Terraform black. Inside of the required providers, inside of which cloud are you using? AWS. And what is the source? Who is this developed by Archicad? Archicad, which cloud you are providing? AWS. Which versioning it is showing? It is showing 6.5.0. This is the latest version showing. This is the only Terraform block. Terraform block of the
provider. In below, where you want to execute your infrastructure, where you want to execute your infrastructure, that is called a region. Yeah, region, which region are you using, you can define that region in the place. The This is a provider. This is the complete full block of the provider. But every day changing the, what is this, sir? Every day changing the, but your organization, when will you get a job? That moment, your organization, one stable version choose, already choose. But latest version already, your company already choose latest one stable version. But latest version, how to support the your stable version to your future? మా మీ కంపెనీలో ఆల్రెడీ ఒక వర్షన్ని స్టేబుల్ వర్షన్ చూస్ చేసుకో. ఆ స్టేబుల్ వర్షన్ అలానే ఉందనుకో, అలానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏమంటారు, రోజు టెరాఫామ్ వర్షన్ ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. 11 hours అని, 7 days అని. మరి ఈ లేటెస్ట్ వర్షన్ కి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది? ఓకే, సో దట్ వై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ your your organization or company choosing already choose, for example 5.6.3, 5.6. This is the AWS terraform. Version. Now present world, but now present world every day changing, every day changing. What is terraform? Terraform. How to manage latency? How to manage a latency? So that way, for example, your terraform, your company organization version equal to which version is right now using your company? Your latest version, how to support your latest version, which version? 6.5.0. But how to manage this version, latest features, how to manage? This moment we are using version, same thing, version, but no easy code, no easy. Okay, your version, which version? 5.0.63. 5.0.63. Every day changing the version. So greater than. What is greater than? Greater than. Greater than. అంటే 5.0.63 ఎక్కువ. Latest version anything or 6.78 anything, but support the 5.0.6. After, let's see, this person also same thing, different. Yeah. After
5.0.63 గ్రేటర్ దెన్ వర్షన్ ఆర్ లేదా దానికి సమానమైన వర్షన్. टिन सिंबल का मतलब क्या है? इक्वल, सेम वर्जन सपोर्टेड और मोर. What is the 5.6.0.6 greater than values also supported. These values declared to the string is the equal. Okay, sir. Yeah, this is the terraform version. This is the terraform version. For example, how to define? Just tomorrow also changing this version, I think. Tomorrow or day after tomorrow, I think once again changing your terraform version. So your latest version also supporting purpose you what to do greater than ఎలా డిఫైన్ చేయాలమ్మా ఇది తెలుసు. అర్థమైందమ్మా? దానికన్నా ఎక్కువ వర్షన్ అయినా సరే దానైనా సరే సపోర్ట్ చేయమని చెప్తాం. ఎందుకు? రోజు చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఎవ్రీడే చేంజింగ్ ద వాల్యూ. సో దట్ వై దట్ సేమ్ వాల్యూ సపోర్ట్ ఆర్ లేదా ఆర్ 6.50 greater than values. Sir, this is the only AWS Terraform version. It's the only AWS Terraform. Okay? Yeah, good. But our problem is not solved. Our problem is not solved. We have one more problem. What is the problem? This is the only of the AWS Terraform provider version. But whenever you are apply Terraform apply in your local laptop, merchant should install a Terraform. It is right? మా మీరు టెరాఫామ్ అప్లై అని కొడుతున్నప్పుడు టెరాఫామ్ అనేది నీ లోకల్ ఉంది అంటే నీ లోకల్లో టెరాఫామ్ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంది? నీకు టెరాఫామ్ అనేది అవసరం నీ లోకల్ ల్యాప్టాప్లో. అవసరం లేదా? అజ్యూమ్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is your server, for example. This is your server or your laptop, anything. Now check Terraform version. Now check Terraform version. Which version showing? Which version showing, sir? 1.3. This support this version, this CLI Terraform version supported 4.3. So sometimes this is also upgrade. Update means upgrade. This version also upgrade. That is the only Terraform provider version 6.5. This is your CLI, your local laptop Terraform version. Your, for example, you Ubuntu Terraform version, CL Terraform. This is also upgrade. So how to define the Terraform plan? How to define the? That is a one more problem. So how to define? What is the required version? Required. This is the only your local or your server Terraform version. Local or your server Terraform version. Assume that what is the 6.1.3. ఏమైంది సార్? 6.3.2. For example, this is also changing further section movement.
further days after days, this is also they will change. Sir, but how to same thing greater than and equal. This is also समझा ना? This is a terraform your local version. Your laptop का version is it. Some days after some days, this version also changing, upgrade. Huh? We can update, download this area, but don't do that. That version also support. Your organization, some stable version already defended. మా మీ కంపెనీలో ముందే ఒక వర్షన్ పెట్టేస్తారు, పెట్టేసి కండిషన్ రాసేస్తారు వాడు. ఎందుకు ఊరికే చేంజ్ చేయలేడు వాడు. యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఓన్లీ సెట్ ది కండిషన్, దట్ కండిషన్ అప్లై టు ది ఎవ్రీ లేటెస్ట్ వర్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేటెస్ట్ వర్షన్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ బగ్స్ ఇన్ దేర్, బగ్స్ ఉన్నాయమ్మా దాంట్లో. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇన్ ద మీన్ వైల్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ని సపోర్ట్ చేయకపోయినా దాని వర్షన్ సమానంగా ఉన్న వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అడ్వర్టైజ్. whenever execute this condition, it is support the latest version also. For example, latest version also mushkil hota, not supported your terraform. That moment equal to supported same version also. That is a condition. What is the value? This is the required version. This is the terraform full terraform. Understood, sir? No doubt. No doubt. Sir. Yesterday, all members is done, I think, EC2 machine and security group connection configuration. How many members done? Security group and with EC2 machine. How many members done? Default means data black or use చేసి how many members completed EC2 machine configuration? సాల్వ్ అయిపోయింది. వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంది, ఫిల్టర్ దగ్గర మిస్టేక్ వస్తుంది. సార్ ఆన్లైన్ ఉన్నారు సార్. నేను సాయి కిరణ్, నంబరే తెలిసిన ఉన్నాయి. సాయి కిరణ్ వస్తావు కదా, ఇక్కడ మాట్లాడదాంలే. ప్రాక్టీస్ చేయి. చేస్తుంది. ఓకే అమ్మా, చూడండి, నన్ను చూడండి. You are not completed, I think. So many members. I think 60% is completed people's, but remaining people's not done. Okay. Please do it with that work. Okay. Yesterday working. Till yesterday. I will give you that concept on exam paper. In the exam paper or on it. మా నిన్నటి వరకు ఎంత జరిగిందో అంత వరకు నేను ఎక్కడిస్తా ఎగ్జామ్ పేపర్స్. ఓకే, బట్ టుడే I will write the back end. Well, I will write the back end. Only 30 minutes I will discuss. Only back end. Please understand this concept. Please effect పెట్టండి అమ్మా.
పాత నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేను ఇది రాదా అని చూడకూడదు. దానికి సంబంధం లేదు. మై వాట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ మై? You are not done practice this new topic. You are able to understanding or not. You are thinking about that, but don't thinking about that. You will definitely understanding this concept. That concept, this concept, not linking. Okay, yeah. Sir. Now I will create a one VPC. Now I will create a yes, beta. IS. Yes. రెండు రీజన్స్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం. రెండు రీజన్స్ అనేది నీకు ఇక్కడ కనిపించదు, అందుకే నేను చెప్తలేదు. ఓకే, ఒకటి నేను ఇంపార్టెంట్ అయితే చెప్తా నానా. ఒక్క టెంప్లెట్ ని రెండు రీజన్ యూజ్ చేయం, కానీ ఒక్క టెంప్లెట్ ని రెండు మూడు వర్క్ స్పేస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ కాన్సెప్ట్ చూసి నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? నేను ఆపిన అంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంది, మనకు అవసరం లేదు. డోంట్ వరీ అబౌట్. ఈఎంఐ అంటే డేటాబేస్ తీసుకోలేరా? కాలేదా? సరే, బ్యాక్ ఎండ్ అయిపోయింది. Complete the back end. Today complete the back end. Today evening I will take this session. Oh, don't worry about that. అమ్మా, దీనికి మాత్రము రాసుకో. నోట్స్ మాత్రం ఇప్పుడు రాయకండి. నోట్స్ ఇప్పుడు రాయకండి, దీన్ని రాసి పెట్టుకోండి నోట్స్. నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ అండ్ ఫ్రెషర్ పర్సన్స్ మోస్ట్లీ దే ఇంటర్వ్యూ పర్సన్స్ ఆస్కింగ్ దిస్ టాపిక్, దిస్ బ్యాక్ అండ్ టాప్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ నౌ టాపిక్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ terraform. terraform terraform back. Sir, you don't know terraform back. I know terraform back. But how to introduce the topic? This is a critical issue. It's not a joke. So, on the before, I will create a one VPC, dummy VPC. One VPC I will create. Okay for you? Resource AWS underscore VPC. No. No. చెప్పండి.
Yeah. First of all, AWS, I am creating one dummy VPC or VPC or backend, something like that. Anything in given. What is the CAD here? Now what is right now? CAD black. You can choose anything. I am choosing this. And after tags, capital N A M E. Now my VPC O bracket. This is a one VPC. I'm creating one simple VP, simple resource, but you will define entire network, entire EC2 and entire everything. Okay. I will create one more resource also. I will create one more resource also. Subnets also I will create. AWS subnets underscore subnets. Okay, what is this subnet? This is a subs. I will create one. We need a VPC ID. How to define that? AWS underscore VPC dot. Now, CADR. This is a VPC based on create a subnet. So, 10.0.0.0. Now, availability zone. I am choosing the availability zone. Yeah, which zone? Now, I want what is this name? So, tags. Tags also. ఒకసారి చెప్తే మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ గా పనిచేస్తుంది అందరు అనాలి జరా యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ నాట్ ఏ ఇష్యూ సబ్ వన్ ఆర్ వెబ్ సబ్ డన్ సార్ నౌ ఐ am executing I will execute this అంటే means I will create a one VPC one subnet with terraform. Yeah, how to upgrade, sir, how to apply, which command are you using? Terraform. Terraform any day the Terraform. First of all, Terraform. I am not mentioning the backend, sir. But it is what is saying? Initializing backend level low, backend level up, it initializing the provider plugins. Providers plugins. Or which provider are using? RCCrop, AWS. Means first finding, searching. First searching. Yeah. Which version? I am given this version. Yeah. After that, installing which version? Are greater than version or same version? This is the same version. So that way, whenever installing successfully, automatically it is created the .terraform folder. .terraform folder or directory. Okay. Let's see what happened. It's created. It is created. Once this is not completed, yeah, completed also. This is completed. What is showing, sir? Sir, let's see what happened. Installed RC Cup, AWS same thing. Send it by RC.
After that, log file created. Record the provider section about included file your version control repository something saying. Don't worry about it. I will explain that. But right now, your .terraform folder created is the provider. Just to open inside of the which provider are using. This is the provider folder. Provider inside provider folder. Providers folder inside terraform inside అమ్మ ఇది ఉందా ఇది ఉంటే close this means close this symbol means close this means open this means close this means open so that way it's showing the these two files that is a license file. I don't worry about the license file. You are not an admin. I am also not admin. Don't worry about the Linux license.txt. This is the automatically by default RC craft generate the license not our nana's business. Don't create and don't check the license. But don't only worry about that. What is the terraform provider? Yeah, which provider are using, which version are using, everything showing the this file, this file man, this files. But it is .exe cannot open. It is only running. But don't worry about it. This is also our not a problem. This is కూడా మనకు అవసరం లేదు. Okay. First of all, whenever you execute terraform init, after that terraform apply, working means this provider.aws 6.3xcc running the all commands. So that way, first command we are execute the terraform init. Same git init type. Git also .git folder open. Terraform init also create the one .terraform. This is the .terraform. And one more thing, this is the terraform log.sl. This is the below, it is the ashes. Okay, don't worry about the ashes. You are able to not understanding. I am also not understand.